Well, to begin with, both deployments in those categories serve the same purpose. They serve the same purpose differently. What I mean, and you, as you are seeking clarification, we've been serving under the UN. We have forces from Rwanda serving under the UN for quite some time, for many years now, under MINUSCA currently. So and when we were asked to provide more troops, if we will, on the side of the UN, we were still willing to do that because we were able to and because we were asked. I think it was in the realization of the big problem that was being attended to and that required more troops under the UN. But that was the UN's call, or the international community's call for that to happen. That's on one hand. On the other hand, the other deployment we have had there under bilateral arrangement really came in reinforcement of the earlier effort I have already mentioned. Reinforcement in a sense that under the UN and bilateral, I can say in dealing with some of these problems, or the very problems we are supposed to work on in those two forms of deployment, one force may move quicker than the other. There are different rules that govern, in fact, that speed, if you will. But the rules are more or less also similar. They are built. It's like you all agree you are going to do something, and you see it the same way, but one is able to move faster than the other. That's the only difference. The dimension of bilateral arrangement in terms of this deployment brought in more speed, more action faster than the other one, because there are so many things to, with for example, the UN. There are, it's like doing business. You have heard of this ease of doing business. All countries want to do business. They more or less follow the same rules, but some are faster in having businesses registered and therefore on the ground doing what they're supposed to do than others, because one truck maybe provides you with 100 steps to follow, while the other provides you with 20 steps to follow, or 10, or 5. But you're really all operating in the same area with the same sense of what rules that need to be followed, but on one track you are moving faster than the other. That's the only difference. So there was a sense of urgency when we deployed under the bilateral arrangement, that everyone thought that if we had to wait for the other force, it might take longer to arrive than the actual need was for action in terms of time.
That's why the Central African Republic, which was under pressure of these groups, operating and moving fast and trying to destabilize. The Central African Republic was going for elections around that time, and these rebel groups emerged and were moving fast. They were threatening the capital. Yes, MINUSCA was there. I'm sure they didn't want this to happen, that the rebels would overrun the city of Bangui and derail the elections. But maybe they were still studying, and sometimes bureaucracies and affect decisions and the speed at which they are made. I think this is what happens. And we couldn't give orders to our troops that were under the UN, because they are under the UN. They are under the command of the UN. They have a force commander, they have structures, they have sort of different kinds of rules of engagement, but to serve the same purpose. So we could not do that. So we were more comfortable having this arrangement, and by this we were able to deploy the forces under that arrangement faster and to serve the same purpose. The UN was supposed to be serving, but maybe they were a bit slow, and that's how the rules governing them suggest. So I cannot change that. President Touadera could not change that. But there was a problem on the ground that needed urgent intervention. Aujourd'hui, la République centrafricaine fait toujours face à des problèmes sécuritaires. Depuis notre prise de fonction en 2016, nous avons abordé cette question en discutant directement avec les 14 groupes armés qui étaient sur le terrain en ce moment-là. Nous sommes allés à un accord de paix et de réconciliation avec ces 14 groupes armés. Et je pense que tout le processus a permis de stabiliser le retour progressif à la paix. Donc ce premier volet est de discuter avec les groupes armés, obtenir une réconciliation, un accord pour que la paix revienne en Centrafrique. L'autre aspect, c'est que pendant les événements de 2013, notre armée est pratiquement défaite et il fallait la reconstruire. Et c'est ce que nous sommes engagés depuis 2016 à la reconstruction de cette armée, que nous voulons une armée professionnelle et républicaine. Donc ces deux visions allaient de pair. La réconciliation d'une part avec les groupes armés à travers l'accord de paix, et aussi la reconstruction de l'outil de défense qui est l'armée, et aussi la police et la gendarmerie. Donc, mais la reconstruction de l'armée est une œuvre de longue haleine. Ce n'est pas du jour au lendemain que nous allons obtenir la pleine puissance. Et comme vous avez suivi l'actualité, en fin 2020, au moment où nous entamons donc le processus électoral, est survenue une nouvelle rébellion sous l'instigation de l'ancien président François Bozizé, qui a remobilisé une partie de ces groupes armés pour constituer la coalition pour le changement, coalition des patriotes pour le changement.
qui avait comme objectif empêcher la tenue des élections en prenant des actions violentes. Déjà le 27 décembre, à la date des élections, il y a eu dans certaines localités des actions de violence empêchant donc les Centrafricains qui voulaient aller voter d'aller accomplir leur devoir civique. Mais ils ne sont pas arrêtés là, cette rébellion, et ils ont poursuivi jusqu'au niveau de la capitale avec la vision de déstabiliser les institutions de la République. Et pour compléter ce que disait le président Kagame, dans cette urgence, vous savez que c'est vrai qu'il y a les forces des Nations Unies, mais ces forces ont des règles d'engagement. Il était donc urgent pour nous, parce que ce conflit-là n'est pas un conflit conventionnel où les gens étaient en tenue ou étaient remarquables par rapport à la population. C'est une guerre asymétrique. Donc il y avait nécessité de renforcer les capacités de nos forces qui étaient en reconstruction. C'est pour cela que nous avons cru bon devoir de faire activer les coopérations bilatérales, et c'est ainsi que nous nous sommes adressés au président Kagame, au gouvernement et au peuple rwandais, et qui ont accepté de déployer très rapidement une force dans le cadre bilatéral pour nous aider à contrer les actions de la CPC. Cette participation, justement, vous avez vu, a permis de bloquer l'avancée de la CPC. N'eût été ces interventions dans le cadre bilatéral en soutien avec les FACA, je pense que la situation serait complètement différente de ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc, évidemment, il y a les forces. Nous sommes très satisfaits de la contribution, de la manière dont le contingent rwandais travaille dans le cadre force la MINUSCA. C'est une force qui est très sollicitée, très demandée par le peuple centrafricain au regard de leurs prestations, des résultats obtenus sur le terrain, qui se développe dans ce cadre multilatéral avec ses règles d'engagement et aussi les chaînes de commandement. Mais par contre, il y a aussi cette force qui, sur le plan bilatéral, qui est plus avec à nos côtés, de manière bilatérale, qui est plus rapide et qui nous a permis justement de sauver les institutions de la République et de contribuer aussi à poursuivre les élections jusqu'à terme en ce moment. Donc je peux dire que, je l'ai dit dans mon propos liminaire, j'ai remercié donc le peuple rwandais pour ce soutien à la République centrafricaine, soutien à la démocratie dans ces deux dimensions qui ont chacune leur importance. Il y a la célérité, les besoins urgents que nous avons pu traiter dans le cadre bilatéral, en soutien, en appui avec les forces armées centrafricaines, et aussi le cadre multilatéral avec les règles d'engagement et les missions. D'ailleurs, nous avons plaidé pour le renforcement de la MINUSCA, puisque le pays est assez grand. Et nous avons sollicité à nouveau le Rwanda pour renforcer la capacité de la MINUSCA. Voilà, si vous avez pu trouver des éléments de réponse dans votre question.